Chào mừng mọi người đến với buổi webinar cuối năm 2020 của Cộng đồng Hóa học Việt Nam VCA. Thì đầu tiên VCA xin chúc được mọi người sẽ có một Giáng sinh vui vẻ và một năm mới 2021 thật là thành công và hạnh phúc. Thì như mọi người đã biết thì VCA được lập ra với mong muốn và hy vọng là nơi để mọi người chia sẻ những kinh nghiệm, nghiên cứu và kết nối với nhau. Thì đến với buổi chuyên đề ngày hôm nay, VCA vinh dự nhận được sự đồng ý chia sẻ của Professor Ngọc Bùi. Hiện chị đang công tác tại trường đại học Oklahoma. Sơ lược về tiểu sử của chị thì chị tốt nghiệp PhD từ trường đại học Connecticut với hướng nghiên cứu sử dụng màng phân tách trong xử lý nước. Thì sau đó chị làm việc tại Lawrence Livermore National Lab với nghiên cứu về màng ống carbon nanotubes và cho vật liệu thông minh có thể cảm ứng và phản ứng bảo vệ trước các tác nhân hóa học và sinh học. Thì trước khi tham gia công tác tại Đại học Oklahoma vào tháng 8 năm 2020 thì chị cũng đã từng làm postdoc tại phòng thí nghiệm phân tử Molecular Foundry của Lawrence Berkeley National Lab, thì nơi chị dẫn đầu trong việc phát triển vật liệu xốp tiên tiến để thu giữ ion chọn lọc từ nước bị ô nhiễm. Và hiện nay nghiên cứu của chị tập trung ở phần bề mặt chung của vật liệu chức năng tiên tiến, các hiện tượng truyền vận và quy trình phân tách tích hợp hiệu quả trong xử lý nước, năng lượng và khoa học môi trường. Thì trong buổi chuyên đề hôm nay, Professor Ngọc sẽ trình bày với chúng ta những cái nghiên cứu gần đây của chị trong lĩnh vực cải tiến về màng và chất hấp phụ, cũng như các yếu tố quan trọng cho công nghệ phân tách và hướng nghiên cứu làm rõ mối quan hệ giữa cấu trúc và hiệu suất của chúng. Thì bây giờ em cũng xin nhắc mọi người vui lòng mute microphone để cho buổi chia sẻ được diễn ra suôn sẻ, và các câu hỏi xin vui lòng đặt qua khung chat ở Zoom hoặc là live trên Facebook. Hoặc muốn trao đổi trực tiếp với chị Ngọc thì mọi người vui lòng dành tới cuối buổi chia sẻ ở phần Q&A. Thì bây giờ không để mọi người chờ đợi thêm nữa thì em xin được chuyển mic cho chị Ngọc. Em xin mời chị Ngọc ạ. Chị cảm ơn Nhân đã giới thiệu và cũng cảm ơn cả cái team VCA đã bỏ thời gian và công sức ra để mà tạo điều kiện cho cái buổi seminar hôm nay. Cảm ơn các em đã có lời mời. Thì chị go ahead and share the screen. Thì hôm nay cũng nhân cái cơ hội này thì trước hết thì cho mình tự xưng là mình hoặc là em, bởi vì nhiều khi trong cái buổi livestream thì có các thầy cô và anh chị bên cạnh các bạn và các em. Và cái thứ hai là mình cũng xin chỉ giới thiệu sơ lược về những cái nghiên cứu gần đây, những cái nghiên cứu trước đây của mình để dẫn đến một cái con đường và xây dựng nên một cái lab mới. Cái thứ ba thì cho mình xin phép là present share trong tiếng Anh, bởi vì mặc dù tiếng Việt thì không có quá tệ, nhưng mà cái tiếng Việt cơ bản của mình thì chỉ có thể dùng để mà bình luận văn học thôi, còn trong cái hướng mà kỹ thuật và chuyên ngành thì tiếng Việt của mình khá là nghèo nàn, cho nên để mà giữ cái độ chính xác của cái nội dung thì cho phép là mình sẽ chia sẻ bằng tiếng Anh, nhưng mà dĩ nhiên là sau này thì mình sẽ hoặc là em sẽ cố gắng trau dồi thêm tiếng Việt để có thể có những cái buổi seminar mà nó helpful hơn. Thì with that being said, để cho em sẽ bắt đầu bài thảo luận của mình. Bài thảo luận cơ bản thì sẽ chia ra là nói chung là chia sẻ về cái scenario vì sao mà mình nghiên cứu ở dùng vật liệu và các cái phương pháp để nghiên cứu của trong xử lý nước. Vì sao xử lý nước là quan trọng, những cái nghiên cứu trước đây, những cái efforts trước đây trong việc xử lý nước, và sau đó là một chút xíu về cái đường hướng tương lai của cái lab của mình. Thì thiệt ra là đây là một cái public talk, thành ra thì về cái đường hướng tương lai thì cho mình là go a little bit generic instead of detail. Bởi vì lab thì vẫn còn mới và đang trong cái quá trình xây dựng, nên phải có một cái thời gian để mà unfold the research in a more detailed way.
Các bạn có thấy được cái slide rõ ràng chưa vậy em? Em có thể confirm như vậy được không? Có chị ơi. Dạ Okay. có. Rồi. So with that being said, I'm excited to share with you my previous research surrounding in membrane materials and technologies for sustainable water, energy, and environment. So why do we care about water? As you know that water scarcity is a global issue. And shown here is a map showing the water availability across the globe. The gray, the blue, the dark blue areas are areas that relatively having sufficient amount of water reservoir. However, the areas with yellow, orange, and dark red areas are showing the areas with water vulnerability. Unfortunately, as you can see that these areas are expanding continuously with time. And even in the US, it's not necessarily immune with such a global issue, water scarcity, where the US, even when it's considered to be one of the countries that have plenty or enough or sufficient water reservoir, the last few years has seen a severe drought in the US, especially in the West Coast. Shown here is the map, and as you can see that California is one of the states that show or suffer the most from the drought. So it's not surprising when you drive on a highway in LA and you see the community outlet like this, really reminding us about the importance of water and really the fact that we need to work toward protect and preserve water reservoir that we have on Earth. But also interesting that this map shows the level of reservoirs, water reservoirs across the US. And the green dots represents for the location with large reserve of brackish groundwater. But as you can see that even with these areas such as Texas, Michigan, Oklahoma, and so on and so forth, they still have severe shortage of fresh water. And why is it? So the fact that there remains the high level of contaminants in the groundwater, such as the radionuclides, the heavy metals, and emerging contaminants, and so on and so forth. So that leads us to the need to really address the water scarcity and spend more efforts on addressing such a crisis. But there's another fact that I like to share is the fact that water is not necessarily a standalone issue. It is well interconnected with the other. The most compelling one is energy shortage. So as you can see that these two crises are interdependent, such as water is used for producing energy and vice versa. So that implies that when you want to tackle one issue or problem, you really need to tackle the other in tandem, right? And shown here on the right-hand side is another interesting fact, at least to me, that up to 80% of the freshwater withdrawal is used in thermoelectric power and agriculture. And only 10% is used for residential and commercial, and the other 7% is used in industrial. So it's quite amazing in a way that you may ask yourself that facing such a water scarcity crisis, do we really need to use water for these industrial sectors? Can we find a way to really recategorize them so that we can levelize the quality of the water into different sectors and with different levels of qualities and use them accordingly in these industries. Now, down the road, 15 years from now, as you can see here, the energy consumption will increase by 35%, whereas the water consumption will increase by 85%. That shows the level of pressure on the finite water resources facing us. And just 5 years from now, 2/3 of the world's population could be living under water stress condition. So really facing such challenges, it requires us to really take a step back and have an overview on the water
reservoir we have on Earth. And as you all may know that out of the Earth, the water now available on Earth, 97% of the water is trapped in the ocean, right? In the form of seawater, and only 3% of the Earth's water is fresh. Out of which 70% is trapped in glaciers and ice caps. Another 30% is non-renewable, and that leaves only 0.3% of the Earth's water as fresh and renewable. And so, as you can see, that it's inevitable that we have to find ways and methods to take the salt out of the sea, to desalt the seawater, and to reuse water effectively. So facing those challenges, obviously you can see that the needs are for us to develop the advanced materials and the technologies for producing or remediate water at low energy consumption and cost. But really, when you put into the perspective of water scarcity, you really need to find a way to restructure the current quite rigid water industry. For example, the current water industry based mainly on or maturely on the large or cumbersome infrastructure such as reverse osmosis technologies. And so in the event of emergency, for example, where you have a power outage, for example, can you really ensure a source of fresh water without the need of electricity? Something like that. So we need to make our current water industry to be more flexible and tunable. And so on the solution side of the equation, I have accumulated my training in the three pillars. And the major pillars still core at the membrane separation, because membrane-based separation is one of the current state-of-the-art technology that promise to be effectively used for separation at low energy consumption. At UConn, I study about osmosis, and I'll go into a little bit more details into this technology later. And then I moved to Livermore Lab, as introduced in the introduction by Yan, that I learned about using carbon nanotube membranes as a breathable and protective fabric material. So a little bit of different application domain, but still it shares the same principle for separation, such as some of you know that separation are governed by permeability and selectivity. So permeability is the capability of the material, the membrane interface, to allow the water or the species of interest to pass through, whereas the selectivity is the capability of the membrane to only allow the species of interest to pass through, but reject the unwanted species, such as contaminants, such as salt, solutes, and so on and so forth. And then I moved to the molecular foundry at Berkeley Lab, studying about porous materials and use it for separations as well. Adsorption is what we demonstrated in a recent publication, but really is not limited at that. And for those of you who don't know, then the molecular foundry is the Department of Energy funded national user facility focusing on the study of nanomaterials and nanoscience. And so at the core of the training is about material synthesis, but really I tried to do training on 4 pillars. On top of the synthesis, I learned about different characterization technique and modeling and process design as well, and plan to move forward with these 4 pillars to build the new labs. But as you can see that at the core of the lab, it's still about material synthesis. And try to understand the structure, performance, behavior relationship of these materials and use it for different applications. So a little bit about each step that I walked through. The first is for osmosis, not necessarily the technology that I continue to work in my lab moving forward, but a technology that once proposed to be a very promising alternative to reverse osmosis, and a few years ago listed on the website of National Geographic.
There are three technologies that promise to for separation in general and water remediation in specific that can be used to reduce to do so at low energy requirement. Up to 30% less energy requirements than the others. Those include for osmosis, carbon nanotubes, and biomimetic membranes. So what is for osmosis? It is a membrane-based technology that is driven by the difference in the concentration created by the two solutions running across the membrane. So for those who not know much about the separation, or some of you have quite familiar with the technology, typically we need different type of driving force to drive the separation process. You could use hydraulic pressure in reverse osmosis. You could use potential fields such as in electrochemistry, electroadsorption, so on and so forth. And so in flow osmosis, basically there's no transmembrane hydraulic pressure difference created across the membrane. What we use is just the difference in the salinity or the concentration, and leading to the difference in the chemical potential of water from one side to the other, right? And so what we did was sandwiching such a semi-permeable membrane. And although I haven't had many chances to really listen to the previous seminars, but I briefly skimmed through the talk of Professor Long Wing from Australia. And as you can see that this is, share a little bit of similarity with those. Basically, the membrane is typically a thin film composite membrane building on sublayers of different layers so that they function differently. The support layers sort of like support the whole membrane under the whole process, and the selective layer is just like to play the critical role in choose to allow the species of interest to pass through and reject the unwanted species. And so by semi-permeable membrane, basically or ideally, the membrane is supposed to only allow the species of interest. For example, in water remediation, the species of interest is water, right? But for gas separation or breathable protective fabric, for example, the species of interest is gas or the water vapor. And the membrane also designed to 100% reject the other contaminants, such as solutes, such as organic base or biological based contaminants. But like I say, it's ideally, obviously, in the process of making them, you can see that you have defects, right? And that would reduce the selectivity of the membrane. So in flow osmosis, what we did was we embed the membrane in the two halves of the cell and recirculating across the membrane are two different streams. One is called the feed, which is more diluted. The other is called the drop, which is more concentrated. So as you can imagine, for example, if you run on the blue side, which is the feed side, a river water stream, and the green side, the seawater stream, right? Seawater was a river water, and due to the difference in the concentration of the solute in the river water and the seawater, then water will naturally be withdrawn from the river water side to the seawater side. And you just collect it from the seawater side and measure the mass change with time by connecting the scale with the computer. You can quantify the amount of water produced out of osmosis. So basically, I won't go into details unless I have a question. But basically, as you can imagine, that the one of the key elements that determine the performance of such a process or technology is the membrane interface, right? Because that is the interface at which the transport phenomena occur. That is also the interface where the interaction between the solute, the molecules, the water molecules interact with the polymeric or ceramic domain of the membrane, and all sort of like quasi or dynamic process happening. And so the one thing interesting about flow osmosis is it can be used in two different applications. By just flipping the orientation of the membrane. On the left-hand side is flow osmosis, function as what I just described to you, which is in extracting the water from, for example,
the river water side by using a more concentrated or more saltier or higher salinity side of the dry solution. And on the right hand side is by just flipping the orientation of the membrane, where the selective layer of the membrane, symmetric membrane, facing the more concentrated side. Over here, which again we call the draw side. And then on the surface of this draw side, we outline a hydraulic pressure which is smaller than osmotic pressure created within the solution of the dry solution. Then what you can imagine is with time, the permeance amount of the water permeate from the feed to the draw would expand the volume of the draw side, right? It works like a piston. So when the piston contract and then expand, thanks to the expansion of the volume of the water, then work can be done and power can be extracted thanks to the difference in the salinity energy in that case. So the take-home message is, yes, in forward osmosis, which is a technology that can be used for separating the salts from the water, membrane is a key element. So my PhD work was focusing on sort of like synthesizing the membrane from the bottom up. By radically diversing from the conventional approach. As you can recall from the seminar of Professor Long Wing in Australia, a conventional way to synthesize the membrane is use the phase inversion casting method, where you drop a drop of polymer solution or polymer drop, and you cast it, and you really tune the porous structure of such a casting support and use it for osmosis, reverse osmosis, and the other membrane-based technology as well, such as nanofiltration, ultrafiltration, so on and so forth. And what we did here was try to really take the matter from a different perspective, where we use nanofibers as the new generation of the support made for thin film composite membrane using forward osmosis. Because we believe that using nanofiber, we can take advantage of the highly porous structure, high porosity, low tortuosity of the nanofiber support, and use it for thin film composite membrane. Because as you can imagine that in such a transport process, yes, you use membrane as a filter, right, to reject some contaminants, but at the same time, like sort of trade-off that the membrane also plays a critical role in hindering the flow of the water from one side to the other due to the resistance created by the membrane. So trying to really minimize the resistance created by the membrane, then that is the way we tune the structure of the material so that we can maximize the water production out of osmosis. So this is not necessarily a new technique, right? In materials fabrication, some of you, if you study in South Korea, you can see that the technology is widely and popularly used in across industries, typically in energy storage device. And then they recently moved to water remediation. We were one of the first groups across the globe really use and pioneer such an approach. And we learned that, well, the membrane really outperformed the other back then in the literature. So basically, what is energy splitting? It is a technology that basically driven by a potential field. You apply a potential field onto a polymer drop contained in a syringe, and onto the potential field, then a fiber can be withdrawn in nanoscale. Of course, I mean, it could be extended into the micron domain, collected onto a collector, and then you use such a sort of flimsy nanofiber support, and you make it as the support layer of the thin film composite membrane. And that being said, another step, which is also very conventional, decade-old technology called interfacial polymerization. Basically, what needs to be done in this technology is we bring into contact the two
immiscible phases. One is organic phase having acid chloride, and the other is an aqueous phase having amine. And right at the interface of those two immiscible phases, then the interaction between acid chloride and amine would be happen instantaneously and create polyamide. The whole process is called the polycondensation or in polymerization. So that was what we were trying to do. Although the interfacial polymerization was a decade-old technology, what was challenging was how to synthesize an extremely thin selective layer on top flimsy and highly porous structure such as nanofibers without defect, right? And make the membrane functional in such a hydraulic process. Dynamic process. Now, the second element, as you can imagine as well, that also plays a key role in for osmosis is the driving force, right? Something from the what's so called the dry solution or the dry solute. Basically, you need an agent, the draw agent, that creates a high osmotic strength, right? So that it can create the high driving force to naturally draw water from the more diluted side to a more concentrated side. And once the whole community was sort of like realized that, well, further sort of like optimizing or enhancing the properties of the membranes using osmosis doesn't necessarily lead to a better performance of the whole separation in general. Then they shift the attention to develop a specific draw solute so that it can really potentially create a larger driving force to maximize the amount of water flowing from the feed to the draw. And that's where we try to use different draw solute systems. Imagine that you can use salt, you can use sugar, any type of solutes that have the high osmotic strength. Some systems, they even use the nanoparticles, right? And we use ionic liquid base as a draw solute and try to really manipulate the structure configuration of those materials either in the liquid form or in the hydrogel form to synthesize and arrive such a draw solute system that can be promising for such a process. Now, let me shift gear onto the second category of the technology that was also presented to be one of the three technologies promised for energy for desalination at low energy costs. That is carbon nanotubes, and that was one of the reasons why I made the move after graduation from UConn to Lawrence Livermore National Lab. Try to learn about the technology of carbon nanotube, but also out of the curiosity of what really happened under the nano scale, right? Nano domain, where a lot of intriguing properties emerge. One of those are the properties of the species under nano confinement. But at Livermore, typically they use it for a different application, as I briefly mentioned previously. Still, even when it's a different domain of application, you still share the principles of separation. You want to maximize the permeance of the species of interest, and in this case, would be air, would be water vapor, so that the person who wears such a fabric material have the high comfort, lightweight, and high breathability. High circulation of the air in and out. But at the same time, the material needs to be able to protect the personnel from any hidden or unhidden toxic molecules. And so, as you can see that the blueprint for the protective fabrics, yes, like I say, the high breathability represented by the high moisture vapor transport rate of the material, and then high protection from toxic. Well, for this application, it was the toxic chemical and biothreats. But as you can imagine, your wall, imagine that if you can sort of like manufacture the breathable and protective fabric for Ebola protection or for
coronavirus protection. And better yet, the material need to be able to really sense and detect the presence of the coronavirus. For example, that yes, the environment has some the existence of the coronavirus, then it started to really act and take the action to really close support, protect the personnel from the virus. And once it was returned to the common environment or without the threats, then it functioned as the regular fabrics. That is the common scenario. I mean the general scenario for such an application, because as you may know that Livermore lab is an NNSA lab related to national security. So I won't be able to really discuss anything further than that. That the publication that really used in or published a couple years ago, and what I present today or share today is just limited in that publication. What we did was basically now we use carbon nanotube, right? So the question is why carbon nanotubes? It's expensive, it's hard to really control, especially when you control the leaking, the leakage of the nanomaterials back into the environment, so on and so forth. But really, if you have worked with carbon nanotubes, you will notice one of the outstanding properties of the carbon nanotubes is it allows an outstanding mass transport of fluids, including but not limited to methane gas or water molecules, transporting across those carbon nanotubes as enormously fast rate. And by allowing a fast rate of mass transport across those nano domain or nano size channels like that, what it implies is that you don't necessarily need a long time, right, or a large amount of carbon nanotube, but still meeting the demand of the flow rate of the material compared to the other more conventional materials such as polymers or bulk materials. And another reasons why we use carbon nanotubes were the fact that the nano size 2 to 5 nanometers was what we use, but even more, even better if we use sub nanometer range of the nano channel. It would even offer better levels of mass transport rate and the protective levels, right? In this case, it would be the passive level of protection, thanks to the size, the shape, and sometimes the charge sieving mechanism. So what we did was grow the carbon nanotube in the forest form, vertically aligned, right, of the carbon nanotube with the CVD chemical vapor deposition technology on a silicon wafer. And we then introduce the polymer into the interstitial space created between the carbon nanotubes. We call it infiltration, either through the solution-based approach or the vapor-based approach. And then we started to open up those channels and use those channels for mass transport of molecules and also for protective layer in the breathable protective fabric. So yes, you may be asking yourself already, but it's quite challenging to fabricate the material at large scale, right? Because it stems a lot of challenges related to the processing of the forest of vertically aligned carbon nanotube at large scale. What we did was try to move from a sort of fingerprint 1 by 1 to 2 by 2 and to wafer scale of the forest of the nanotubes, and then introducing different types of polymers. But still the membrane needs the support, and we try, as you can see here, the top is a composite of the vertically aligned carbon, a single wall carbon nanotubes with the parallel, and then we support that whole composite onto another layer of the nylon scissors to make a composite membrane and use it for sort of like a model fabric materials. A way for us to evaluate the performance of those materials in
in protective fabrics or breathable protective fabrics is to measure the metric called the breathability, how capable of the material to really circulate a large flow of air, of water vapor in and out of the material for the personnel to feel comfortable, right? So shown here, I won't go into details, but basically what we wanted to measure is measure the transport of the moisture vapor, the rate of those that transport across those carbon nanotube channels, and compare it into with the target set by the breathable and protective fabrics industry to make such a a product viable. Typically, the target set for such a material is 2,000 grams of moisture vapor per meter square of the membrane per day. And our material, typically, whether it has a support layer or not, it outperforms the target up to 5 to 6 times. And we measure that by, again, using the membrane-based testing. Basically, we embed the membrane between the two halves of a cell and circulating the two flows with different relative humidity, representing for the difference in the moisture vapor in the two channels. And again, due to the difference in the concentration of the moisture vapor presenting in those two channels, then moisture vapor will transport from the high humidity side to the lower humidity side. We also evaluating by seeing the capability of the material in excluding the dye molecule having the size of 3 nanometers to see, the capability of the material in passively protecting the personnel from some generic contaminants. Really later, we need to coating different functional layer, polymeric functional layer on top of the forest to make it more dynamic, more responsive into the environment. At the core of this study, what we were excited to learn was that for the first time, I think the capability and potential of the carbon nanotubes has been, modeled for quite a long time. But really being able to experimentally prove that what study in the model is quite challenging. And so even when we hypothesize, we build theories around them, but it was up to until this 2016 that for the first time we was being able to prove that experimentally that the flow of the water vapor or the gas in general transporting across those small nanochannels, carbon nanotubes, were a couple orders of magnitudes larger than that, transporting through the other materials such as ceramic or polymers, even when they share the same pore size. So as you can see, that pore size is not necessarily deterministic for the performance of the carbon nanotubes in such a high transport rate. Yeah, I can talk more on this plot fundamentally, but I think that again, the purpose of this seminar is not necessarily going into too details. So let me shift you into the work that we conducted at Berkeley Lab. So as you can see that at the core of my previous work is still like really surrounding around the two metrics, right? Like I say, the permeability and the selectivity. So initially, as you can see that in forward osmosis work, what we were trying to do is maximize the permeability. But at some point when the whole community really realized that further increasing the permeability capability of the membrane would not bring tremendous into the separation performance. But increasing the quality of the water, for example, or the quality of any mixture separation is more important and would bring more impacts and higher impacts into the field. And so the goal is for us to, again, continue to really
explore and exploit the new advanced materials and really make this happen to produce what the membranes with have higher selectivity with the good enough water permeability or permeability of the species of interest. And so that was when we try to develop such an active material where we call the ion selective materials here. A little bit about the importance of the research. As you may know that ion transport, ion selective, either capture to remove such as contaminants, or capture to reuse such as catalytic materials such as lithium, cobalt, so on and so forth, or even ion transport such as ionic shuttles. They're all important in different areas, from water remediation to energy storage, energy conversion, to liquid fuel synthesis, electronic medicine, so on and so forth. And so ion selective materials, studying about ion selective materials is extremely important. And so the goal is to develop an active material. And for water remediation, for example, application, for example, when we expose such a material into the aqueous solution, and as you can imagine, when we deal with the aqueous solution or the wastewater stream, we have a plethora existence of several contaminants coexisting in the water reservoir, right? So, for example, if we wanted to capture the green ball over here, then the material, ideally would be developed so that it can, in such a dynamic process, it can capture the green ball, but then reject the pink and allows the other mundane ionic or contaminants passing through. So that would bring, the level of selectivity of the materials to another region. So imagine, for example, you have a flow of seawater, and in seawater it's just not chloride, not just sodium, right? But or magnesium sulfate, so on and so forth. It has the other tremendously beneficial ions presented in the seawater, such as lithium, uranium. Now, imagine that you develop a material where you allow the sodium chloride pass through, rejecting the lithium on the membrane surface, and capture the uranium, for example. That would be bring tremendous economical values into the water industry and the others as well. So the original idea was to synthesize a framework that, for example, the framework was synthesized in the presence of the ions of interest that you would like to capture later. And then after you synthesize that, then you swap the material with a more weakly bound ion to the framework. And once such a framework is exposed into the water environment, then due to the fact that such a orange little ball over here interact quite weakly with the framework, then it can quickly swap back by the pink balls. And then in that case, you can selectively capture such a, an ion of interest deterministically. So, of course, that was the original idea, but as you can imagine, that synthesizing such a material is quite challenging, and how to really gear the selectivity and the specificity of such a material in a complex environment such as aqueous solution is very challenging. But also, it has a wide range of opportunities for us here, because as you can see that we have a wide range of families of porous materials that we can use, such as covalent organic frameworks, porous aromatic frameworks, meta-organic frameworks, or coordinating complex, so on and so forth. And so
as you may know, that meta-organic framework has been studied for quite a while, and for separation as well, especially in gas separation. But really to a level where we can tune or control the behavior of such a, a gas and the host ions, something like that, and understand the mechanism, how it can hold such a gas material, and how it can selectively just like direct it or target um, an ion of interest is quite challenging. And although it has been widely studied, but what I would like to say here, the message here is we continue, more efforts are required for us to move the community forward, and sort of like paradigm shift from a broad spectrum removal, such as, for example, if you just use a membrane interface, you let water going through, and you reject all sources of contaminants ranging from ions, from small ions, large ions, organic biomolecules, for example. Now you tier the properties of those materials into a level or higher selectivity, where you use it for specifically to capture a specific ion or contaminants of interest. And that is what we also carry forward in our lab as well. We are looking for motivated students who are, sharing, having strong chemistry background or material backgrounds, especially, if you have worked in these of materials, it would be interesting as well. But if not, that's fine for us to explore together. But students with strong chemistry and materials backgrounds are encouraged to join us if you are interested. Now, I briefly mentioned it a little bit earlier already, but basically for those who are not very familiar with separation, technically speaking, what you have is a black box, right, called the separation unit or the technology. Again, regardless of the type of the driving force, it could be thermal gradient, concentration gradient, pressure gradient, potential field or gradient. But basically, you have the input as the wastewater stream, seawater stream. You use that driving force to drive the separation to produce fresh water, right? But at the same time, you leave the soup of undifferentiated brine waste. And this brine management is a huge problem, one of the bottlenecks of the water industry now. And that really justified for the motivation for us to really find specific material as well as the technology, so that we can really categorize them and remove them step by step, so that we can safely remove and dispose the hazardous waste stream, and at the same time recover what are valuable for the other, to be upcycled or recycled in the other industries. And briefly, I'm going to fly through these slides because it's 9 a.m. p.m. almost here. So basically, copper is one of the unwelcome gas in the water environment. As you can see, that copper is essential for physiological function of the human body. But at the same time, any copper deficiency or excess of the copper amount in the human body would be problematic. Not to mention that copper is a problematic ion in the mining wastewater stream, right? You have the really hard to be separated stream of water, the copper and nickel, for example, and other metallic ions as well. So to really sort of like prove our hypothesis, that we try to really introduce into the synthetic materials channels that can be tuned to selectively aim for just a specific ion of interest. We use copper as our model. But also the reason for us to use copper is here, looking on this map, the US map, you can see that lead and copper levels are
exceeding the Environmental Protection Agency guidelines in several areas. And really for us to really moving to propose a new frameworks that can selectively tune for removal of copper, it is important. And so here, I think, yeah, excuse me, because on my screen, it's typically have a bar, so it's hard for me to look at the title of the talk. But basically, I try to go with what I have, and hopefully you can see that as well. This slide represents for the recent studies of the materials that have been proposed in both literature and the industrial scale for removal of copper. Shown here is the porous aromatic frameworks developed in Long's group at UC Berkeley. But they use the PAF materials to remove copper for medicine. And ZIF-A, a zinc-based metal organic framework, was also used for removing copper as well. The other types of metal organic frameworks, such as calcium-based 2D materials and cadmium-based metal organic frameworks, was used for removing copper as well. But as you can really, ask yourself that, do we really need to go cadmium-based metal organic framework system to use to remove copper and then in exchange release cadmium back to the water environment, right? So those are the questions that we keep in mind moving forward when we design the new material. And shown here is another type of the material that was proposed for copper removal. And so in our study, we selected ZIF-A as the control material to see if we can, deterministically synthesize a new material and how that new material perform in a comparison with such a current state-of-the-art material used for copper removal. And so when we really, I'm getting ahead of myself here, but basically when we try to evaluate such a new material, we try to see if the material can first remove copper fast, right? And second, remove copper selectively. Imagine that you have a waste stream that have copper, manganese, cobalt, nickel, and so on and so forth. The material only pick the copper and leaves the others untouched, for example. And so when we put into really explore the world of the porous frameworks, I myself a chemical engineer, so I'm not necessarily a hardcore chemist. Even when I was trained in organic chemistry when I was at the University of Technology, Ho Chi Minh City University of Technology. But really, when I try to really sit down and learn from how to synthesize a new material, I try to go back to learn from nature. And shown here is a structure. It's called the zinc copper superoxide dismutase. Basically, you can see somewhere it's briefed as SOD. Basically, the zinc copper superoxide dismutase is an enzyme, a natural enzyme that used to catalyze or facilitate the dismutation of radical oxygen and convert it into the general oxygen molecules or the hydrogen peroxide. Why is it important? Well, it's very important because it helps us to protect our or maintain our antioxidant or anti-aging in the cell, and the fact that this enzyme present in every cell that and help the antioxidant defense of every cell that contacts the oxygen, exposed to the oxygen. That is very important. So when I learned about this structure, what really appeals to me was the fact that we have different pockets, coordination pockets of zinc, of imidazole, and of coppers, right? And if you may recall, recently I think another talk where they use the complex complex material for
solar water splitting by a Vietnamese professor. So as you can see that those are the sort of like we share the same sort of a passion in creating the new materials. Why? Because the goal for us in generating new materials is, on the one hand, it needs to be novel, right? The second is it needs to be reproducible and scalable as well, right? So when we try to make some material and use it for chemical engineer, we need to keep in mind that the reaction pathways for such a material is not to be too complicated. And that's when we wanted to work with this system. And we try to mimic those systems with the appropriate ligands. We have imidazole in our structure, we have zinc pockets, we have arsen in our structure as well. And as you can see that in nature, as you may know, that in metalloproteins, for example, the way they regulate copper or other cations or divalent cations are based on cysteine, methionine, or that feature nitrogen, sulfur, oxygen. That's what we try to do as well. We wanted to, on the one hand, having imidazole featuring the nitrogen functional group, the periodic or and paralic functional group, to really aim for coordinating with copper. But on top of that, we use another copper chelator as well, and that is the arsen. Now, we was able to arrive a new material. Yes, I think the patent was pending, but basically it has the 3D structure. And interestingly, it built upon the propagation of the hydrogen bonding. Maybe it's not well visible here, but we have the subunits of those complex, and then they bridge to each other via the hydrogen network. And that being said, the material could be in a 3D form, but at the same time, it could be in 2D form. So, you know, it's a new 2D material. Now, what interesting, and again, I don't have time to really share into too details of the materials, but basically when we synthesize such a material, what I wanted to test was whether the material was able to selectively remove copper. So the first thing that I was studying was, okay, I'm gonna expose the material in the environment having copper and see if the material can capture, you know, a certain level of copper from the synthetic contaminated water having copper as contaminants. And so shown here is the EDX picture showing that we scan such a 3D bar, and we see that after exposing the material into the environment having copper ions, the material pick up copper, and the fact that we can see both the presence of zinc and copper and distributing uniformly across the bars, that was a very intriguing data. And also we were sort of like visualize the fact that when we expose such a material into the copper stream, the aqueous stream having copper, what we saw was an immediate change in the color of the material from the opaque color to the dark green color, representing for, you know, something happened, the conversion uptake or something happened. And so we use the ICP to ICP-MS to measure, you know, a technology to really measure the concentration of the trace of ions in the water before and after the adsorption to see the level of copper. And we learned that, well, by measure not only the adsorption, you know, isotherm, but also the absorption kinetics, we saw that our material uptake copper up to 50 times faster than the state-of-the-art copper absorbents.
Of course, my way of unfolding the project was quite different. But then now that I moved to measure the surface area, and I learned that, well, the surface area of these materials is extremely low compared to the other metal organic framework. For those of you that are familiar with that, and typically metal organic framework has the high surface area, right, up to 1,000 or more meters square per gram. And when I can compare this with ZIF-8, and for me to briefly remind that ZIF-8 is a zinc-based metal organic framework. It's also built on the same or similar building blocks. It was built from zinc, metallic metal node, and the imidazole as the ligand as well. And ZIF-8 typically possesses a up to 1,200 meters square per gram, and our material only shows a 14 meters square per gram. And so it struck me, because it's quite counterintuitive in a way that such a material with extremely low surface area, but then perform quite well and excellently, I have to say, in selectively remove copper, then I need to really understand what is going on in the structure. Perhaps something more dynamic happened. Perhaps, the physical absorption or the high surface area of the absorbent is not necessarily required in this case. And that's where I try to expose the material into the water for a long time and characterize the material before and after, 2 months exposing the material in water, drying, vacuuming, so on. And also in tandem, I asked for the support from a UC Berkeley mechanical engineer grad student, to conduct a molecular dynamic simulation to really try to dig deeper into the behavior of such a material when they are or it is exposed to water. So now coming back to the lab plot over here, again, I apologize for the level of details here, but maybe because it's quite interesting and serve for a step forward. So what we were trying to do is we tried to model the fact that we introduce different amount of water molecules into such a framework or the 3D materials. And what we learned was the fact that the materials sort of expanded themselves accordingly with the amount of water molecules available. And the fact that we observed some hopping of the water molecule from, one hydrogen active hydrogen bonding active site to another hydrogen bonding active site at the fast rate was really intriguing to us. And that was the main reasons that really drive the extremely fast behavior of such a material in the aqueous environment. So you can imagine that they will split a spring. Yes, they dry in 3D, but when we expose them into the water environment, initially they interact with water molecules, and then gradually open up the lattice, expand the lattice, and then they started to really, selectively capture copper through their coordinative interaction, and doing so in a dynamic way. And so this work was published in Nature Communication and also highlighted by the journal's editor recently. Of course, we use a lot of technologies, characterizations, methods to really try to understand the mechanistic behavior of those matrices or frameworks when they are exposed to the environment having copper, and how they function in a way that they only select copper but not the others. But due to the limits in time, I would not go into details, and let me move a little bit into the future direction. But before that, I like to say a little bit on this slide. So basically that work was, it created enough interesting in the community, so that a journal they call the Science Journal Focus reached out to us and invited us to work with them to sort of translate
this technical material journal paper into a paper or an article for kids, because they believe that kids have the right to understand the world they are inheriting from us. And I think this is something that is very beautiful. This is a project that I'm working with them to convert the article that I just shared with you into a new article that using the new language. And this is the language that for kids ranging from the 5th to the 12th grade, and hopefully, trigger their interest and their passion from the early stage. I'm also trying to work with them, and I convince them to really translate this into Vietnamese so that once the project is done, I would be happy to really spread the word. What I would like to do is really, spread the information, the science to the new language for our kids, our children, in across the globe. But of course, I'm a Vietnamese, so I am my focus there. In case the children in Vietnam are interested, I think this is the sort of like the infant, at the infant stage where we try to do something like that. But down the road, I mean, if we can have the active response from the community, we try to move into a larger scope and larger scale to bring science to the kids. And to facilitate the expansion of science in our community. The reason why I like to share. Excited. All right. Now. Okay, so as you can see that what I tried to imply in my previous work was I had a chance to learn from different length scale of the materials, from the membrane to nanofibers to carbon nanotubes, and to some unexplored materials. My level of interest, research interest, is still in the development of materials, and that is the reason why I like to emphasize that if any of the students that join this today's seminar and shares the interest in exploring, the new materials and make them the new building blocks for the next generation of the materials, please join me. Yeah. I like to acknowledge the previous funding source, as well as my previous advisor from UConn to the Molecular Foundry to Berkeley. But more than that, I think that every one of us has a root, and my root is the University, the Ho Chi Minh City University of Technology, trường Đại học Bách Khoa, and trường Trung học chuyên Công Tâm. Those are where my dream was shaped and formed. So I acknowledge that as well. And hopefully, in the future, I, have a chance to really contribute in a more meaningful way to the community where I grew up. Now, I don't know whether I have more time, but I was intending to share a little bit about my future work in our group. But I'll just fly through those slides quickly so that we have some more time for a question. So, basically, yes, moving forward, as you can see that at the core of our research group would be still the nanomaterials and nano building blocks, and hybridize them into the soft and hard materials, and try to understand the phenomena at the water solids and material interfaces fundamentally before moving into a more practical domain, and and into the tackle the problems in the industry as a chemical engineer. But it's also as a chemist or physicist or material scientist to really understand the behavior of the materials at the nanoscopic scale or atomistic scale. We use different driving force for the technologies explored in our group. Those include, but not limited to, capacitive deionization, where electrochemistry is used as the core. We also use, and yes, specifically in this group, we explore, try to build and
different material building blocks at the interface of materials and electrodes and used for those applications. The second group would be the hybrid organic and inorganic membranes. And like I say, I keep emphasizing those as the core in our group and seeking students in those domains. Yeah. Again, I think that being inspired by nature is one of the strongest driving force that drive us toward innovating the new materials and technologies for water, energy, and environment. So I would like to stop at this slide so that you can, any students who are interested in joining us, please reach out. Again, and then for the fall 2021, I might not. I may or may not have the opening because now that we are in the stage of reviewing the applicants already. But for the spring 2022 and fall 2022, we are seeking for students. And if your students, share the similarity in research interest with micro, please reach out and we can communicate and discuss moving forward. And with that, thank you so much for joining my seminar today. And of course, thank you, VCA, for your invitation. And I would like to open the floor for questions. Thank you, Professor Ngọc, for a very impressive presentation, and the research is really remarkable. And describe your research in advanced membranes and adsorbents, the key elements for separation technologies, and their structure performance relationship. It's also very amazing about the science focused project. And now we open for a floor for questions. So anyone has a question, would you please raise your hand in the bar on the side? And I will call you to ask a question directly to Professor Ngọc, or you can type the question on the chat box in room or live Facebook, so I can read it loud and Professor Ngọc will answer it. I can see we have a question from Hương. Hương, do you like to unmute and ask Professor Ngọc directly? Sorry, could you read the question for me? It's a little loud on my end here, so I'll mute myself. Okay. So Hương has a question. Has any one of these porous material or the likes been manufactured in larger scale? And the second is is the economic feasibility of this material compared to other types of membrane or other technologies to remove cover? Well, thank you, Em, for sharing the question, and thank you, Hannah, for the question. Basically, the question has the three sub questions, or smaller questions. So the first one is, has any one of these porous material or the likes been manufactured in larger scale? Well, larger scale means either pilot scale or industrial scale, right? At pilot scale, based on my knowledge, I haven't necessarily seen the use of those, or effective use of those porous materials for either pilot or industrial scale. Well, there are some startups that work on metal organic frameworks production, right? But those and they were spun from UC Berkeley. But then, I mean, whether they are successful, I don't know. But strongly speaking, the level of really using those porous materials to larger scale hasn't been seen. And this question really touched the gap of the field, right? A lot of novel materials have been proposed, have been shown with the remarkable performance, but at the same time, we don't see them in industrial products because of the lack of the capability to really effectively translate them from the nanomaterial scale to a macroscopic structure that can be used practically in industry.
And as you can see that in membrane industry, it's quite a traditional industry in the way that they merely lean on the thin film composite membrane or polyamide thin film composite membrane, and quite conservative in the way that unless it shows a remarkable performance, then they're not moving into a more expensive material. But I think that is about to change because that brine management, as I briefly mentioned in my talk, is the bottleneck of the water industry now. A lot of like water facilities and plants, they are able to treat water and remove a large amount of contaminants to make purified water. But what about the brine management, right? They have a complicated soups of a lot of sort of like hazardous ions and then valuable ions as well. So if we really propose and use this material and make it scalable, reproducible, and reliable, then I don't see, and then I think that I can see its end in the industry. And in fact, our work was, raising some interest in the companies as well, because separating copper and nickel in mining acid mine drainage, or in the other industry is very challenging, and this material was able to do so. Not to mention that the material was synthesized in ecosystem environment, which is eco-friendly and scalable. Does have the potentials moving forward. So that I hope that answers the second question of yours, which is how is the economic feasibility of these materials compared to other types of membranes and other technologies to remove copper. Yes, I mean, if you compare the membrane costs with these materials, may or may not competitive. But if you compare the functions of the materials and the approach, for example, if we use this material to remove copper 30 up to 50 times faster than the others, then you don't necessarily need to wait long time or use a mass amount of material in order to obtain a equal performance, something like that. The synthetic approach is indicated neither, so that has the promise moving forward economically. Thank you. So you think the bottleneck of having this technology advancing to a more ready level is the technical difficulty in scaling up, and not because of the economics of the technology? Yes, you're right. It's not because of that. It's just like because such materials that can function that well in the market. And okay. The cost of the material as well, but it really depends on us how we sell our product, right? And brine management was just brought into attention recently, and so it takes time for the whole community to move along with us, really to go into that solution. Thank you, Chị. It's really great, awesome research. Thank you, em. Thank you chị. Em có một cái câu hỏi, tại vì em không có là expert trong cái ngành này á, thì em có thắc mắc là về cái cost của cái membrane này và cái khả năng sử dụng của nó trong cái thực tế của mình là như thế nào á, và cái quá trình tổng hợp những cái thiết bị mà mình cần phải sử dụng là nó nhiều phức tạp như thế nào, và mình có khả năng nào mình để tổng hợp cái này ở Việt Nam mà? Cái câu hỏi của em thì rất là thực tế và rất là hay. Trong câu hỏi của em thì có hai cái vế, phải không? Vế thứ nhất là carbonated membrane. Thì đúng, cái platform, cái membrane này, cái màng này thì rất là mắc để mà tổng hợp. Thực ra thì để mà tổng hợp ở cái scale lớn hơn thì thực ra là cũng chưa có nhiều cái facility có thể làm như vậy, và cái khi mà mình nhìn vô tương lai á, thì nó sẽ là long way to go, phải 10-15 năm nữa thì cái technology mới có thể sản xuất mà ở một cái giá thành thấp mà có thể ứng dụng được
cho nên là hiện giờ thì cái đó là nó vẫn ứng dụng như em biết là ở trong Army, right, US Army, chứ còn mà ngoài ra thì không có affordable, không có trả nổi. Còn nếu mà cái vé thứ hai là về cái phức này thì tùy vào cái hệ phức, nhưng mà thiệt ra thì nó có thể được tổng hợp ở một cái quy trình đơn giản hơn các cái vật liệu khác, cho nên là theo chị thấy thì cái này nó rất là có cái tiềm năng, nhưng mà nó cần phải có một cái sự đầu tư để mình screen rất là nhiều cái cấu trúc nữa. Ví dụ như cái cấu trúc mà chị mới chia sẻ thì đó chỉ là một cấu trúc thôi, nhưng mà hoàn toàn là nó có nhiều cấu trúc mà mình hoàn toàn có thể đạt được, nhưng mà cái đó thì nó đòi hỏi cái sự kết hợp của không những về cái mặt thực nghiệm mà nó phải có cái sự hướng dẫn của computational. Thì khi mà đưa cái này về Việt Nam thì như em thấy thì cái phức thì chị nghĩ là có khả dĩ, bởi vì ở Việt Nam mình thì như chị nói, cái ví dụ như trong cái ví dụ mà chị mới chia sẻ thì được tổng hợp từ những cái building block, những cái ligand rất là khá là đơn giản và ít phức tạp, và cái môi trường tổng hợp cũng không phải là quá khó, nên có thể dùng được. Nhưng mà như carbon nanotube thì có thể là mình chưa có dùng được ở large scale, và hiện nay thì trên thế giới mà dùng ở cái scale mà lớn mà có khả dĩ nhất là ở Nhật. Chứ còn Mỹ thì cũng chưa đạt lại. Thì Nhật nó sẽ có cái raw to raw process để mà nó tổng hợp cái large scale của vertically aligned carbon nanotube. Dạ, em cảm ơn chị. Anh Khoa có câu hỏi cho chị, anh Khoa có muốn hỏi trực tiếp không ạ? Anh Khoa. Chị ơi, anh Khoa là anh có trục trặc về microphone đó, cho nên là có gì chị đọc câu hỏi cho anh. Vậy đọc luôn nha. Câu hỏi của Khoa Bùi là any thoughts about using those membranes for fracturing fluid treatment? And then hydraulic fracturing technology in oil and gas consumes a lot of water, and the flow back fluid will carry lots of stuff from underground that need to be treated on site. Thì câu hỏi của Khoa là address to cái lĩnh vực dầu khí. Thì trong lĩnh vực dầu khí thì như các bạn đã biết là đặc biệt là ở Hoa Kỳ thì hydraulic fracture technology là cái kỹ thuật mà dùng để bơm nước đi xuống một cái tầng rất là sâu để mình đẩy dầu lên để khai dầu và các khí thiên nhiên nữa. Nhưng mà at the same time thì thứ nhất là nó dùng một cái lượng nước rất là lớn, và thứ hai là khi lên thì nó rất là ảnh hưởng môi trường, bởi vì cái nước đó là nó mang với nó rất là nhiều cái chất bẩn, và cái chất bẩn thì rất là phức tạp. Ngoài là chất hữu cơ, chất sinh học, các cái radionuclides, radioactive materials, các cái kim loại nặng, vân vân. Thì để mà xử lý cái này rất là khó. Nhưng mà đúng là cái câu hỏi là có sử dụng cái membrane, cái vật liệu màng trong xử lý nước mà liên quan tới cái vấn đề này hay không? Thì có. Thiệt ra thì cái vị trí mà chị đang làm ở đây, tức là cái kỹ thuật màng để mà xử lý cái nước, nó gọi là produce water. Thì như mọi người đã biết là cũng có thể biết là cái produce water này là một ngày có thể lên tới 2 billions 2 tỷ gallons của nước mà được thải ra ở Hoa Kỳ mà liên quan tới cái ngành này. Mà bạn tưởng tượng đi, nếu như mà 2 cái billions nước đó mà mình dùng, mình bỏ nó đi thì nó rất là phí, phải không? Tại mình cũng đang thiếu nước. Mà nếu mà mình cái cách mà traditional, cách mà trước giờ người ta hay làm là người ta chôn lại một cái floor nào đó để người ta giữ. Nhưng mà at the same time thì cái lượng nước đó nó quá lớn thì nó sẽ carry với nó một cái pressure, right? Internal pressure hoặc là internal energy, cái năng lượng nội tại của nó lớn, thì cái lòng đất không thể giữ được, thì nó sẽ bị theo thời gian thì nó sẽ bị trôi ngược lên trên mặt đất. Và thiệt ra ở Oklahoma này là năm vừa rồi là các cái bài báo nó đã cho thấy là
nước trôi ngược lên rất là nhiều và ảnh hưởng tới môi trường. Và những cái nước mà trôi ngược lên như vậy thì có thể là bởi vì cái fracturing industry này đó, cho nên phải làm sao mà mình đổi cái cách, thay vì mình chôn cái lượng nước đó lại trong lòng đất thì bây giờ mình phải xử lý nó và mình dùng tái sử dụng. Và một trong những cái slide mà chị có nói thì mình tái sử dụng, ví dụ như hiện giờ 80% nước được dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và trong ví dụ như làm nguội các cái tháp phản ứng chẳng hạn, nhưng mà mình đâu có cần phải dùng 80% cái lượng nước sạch đó để mà dùng cho những cái ứng dụng đó. Ví dụ nông nghiệp thì có thể là mình cần dùng một cái nước sạch vừa đủ, nhưng mà trong cái lĩnh vực kia thì mình không cần, thì có thể là mình sẽ tái xử lý cái loại nước này và mình dùng nó trong việc làm nguội tháp phản ứng. Nhưng mà có điều là cái loại nước này thì nó rất là phức tạp, nó có rất là nhiều. Ngoài ra là như các bạn đã biết là trong công nghiệp dầu khí của Hoa Kỳ thì là cái loại mà nó đâu phải chỉ có bơm nước xuống để nó xử lý đâu, nó bơm cả là hóa chất, surfactant, chất hoạt động bề mặt, rồi vân vân và vân vân. Cho nên khi nó lên thì có những cái loại chất là công ty nó nhất quyết nó không có chia sẻ là nó dùng chất gì, bởi vì đó là cái bí mật kinh doanh của nó. Cho nên thành ra thứ nhất là mình phải hiểu được cái nguồn nước này nó có cái gì, thì cái đó là mình cần phải có cái water chemistry để mà mình track cái thử và các cái nguồn nước này ngộ một cái là nó rất khác biệt. Ví dụ cũng là cái nguồn nước từ hydraulic fracturing, nhưng mà ở Oklahoma nó sẽ hoàn toàn khác nhau giữa các cái giếng dầu với nhau. Cho nên là mình phải tìm hiểu cái thứ nó có cái thành phần gì, khác nhau như thế nào để mà mình xử lý như thế nào. Thì cái membrane, kỹ thuật màng là một trong những kỹ thuật hứa hẹn để xử lý, nhưng mà at the same time thì nó cũng rất là phức tạp và tiềm ẩn với nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên cái đó cũng là một trong những cái hướng mà trong cái lab chị đang nghiên cứu. Dạ, em cảm ơn chị. Em xin được mời anh Tuấn có mở video và nói chuyện trao đổi với chị Ngọc ạ. Anh Tuấn à? Ok, chị Ngọc nghe em chưa? Chị nghe em rồi. Rồi. Tôi hả? Cái này chắc không biết Tuấn nào. Chúc mừng chị Ngọc. Em có 2 câu hỏi kỹ thuật. Thứ nhất là trong cái vật liệu mà chị phát triển ở Berkeley á, thì chị có nói lúc là nói cái tính chất swelling của nó đó. Thì không biết là chị có thì chị dùng MD Molecular Dynamic Simulation để chị trả lời câu hỏi đấy, nhưng mà không biết là cái thực nghiệm chị có quan sát được hay không. Một câu hỏi hay, để mà quan sát được cái này mà về mặt thực nghiệm là mình cần phải có một cái gọi là in situ, right? Tức là mình quan sát khi mà nó đang đáp ứng, tức là khi nó đang behave ở trong trường. Thì thực ra thì có những cái phương pháp gần đây thôi chứ cũng không phải là quá mới, nhưng mà tức là không phải là quá lâu. Ví dụ như là in situ FTIR thì mình expose cái material trong cái môi trường nước, và sau đó thì mình dùng cái in situ FTIR để mình probe cái functional group ở trong material khi mà nó expand và nó thay đổi như thế nào dynamically. Nhưng mà chị thì lúc đó thì chưa có cái cơ hội, chưa có nhiều cái thời gian để mà làm. Cho nên nhưng mà tương lai thì cái đó là chắc chắn sẽ có. Có điều thì chị cũng có làm như chị nói sơ sơ, mặc dù cái phương pháp này nó không chứng minh hoàn toàn nha, nhưng mà nó cũng có một giống như nó có suggest a little bit, là khi mà mình bỏ material trong cái môi trường nước cho 2 tháng, phải không? Thì sau đó mình lấy cái material ra, mình mới làm khô đi với rồi mình tức là rửa rất là sạch với methanol, rồi sau đó mình làm khô đi với lại vacuum, mình hút chân không. Thì mình không biết là material nó như thế nào, nó có thể là contract, co lại như bình thường, nhưng cũng có thể là nó vẫn như vậy. Nhưng mà khi mình đem cái material đó ra, mình dùng cái XRD để mà mình mô tả hoặc là hiểu được cái cấu trúc của nó khi mà 2 tháng nó ở trong nước thì nó như thế nào. Thì các cái lattice expansion, lattice coefficient của
và cái peak của material của cái mạng tinh thể là cũng stay the same, giống như là hồi mà mình mới tổng hợp xong trước khi expose your water. Thì đó cũng là một cái cách mà nó gián tiếp chứng minh là cái vật liệu đó nó có ứng xử giống như là trong MD, nhưng mà như em có thể thấy là sẽ không hoàn toàn thuyết phục nếu như mà không có những cái phương pháp khác để mà chứng minh điều đó. Cái kỹ thuật mà chị nói là SRD á, Yes. Có là một cái kỹ thuật rất là hay để mà confirm cái structure của cái material của chị nó có bị nở ra không á, bởi vì nếu mà nó shape lớp á, despacing nó sẽ khác nhau á. Yeah. Nên Đúng là rồi. mà em ở đây em cũng dùng một vài cái SRD để kiểm tra cái tính swelling của corrosion, tức là về liên quan đến dầu khí á. Yeah. Thì chị có thể dùng cái đấy. Thứ hai nữa là chị nghĩ là nó có reversible không, hay là giống như reversible in which way, tức là trong môi trường nước thôi hả? Thì có. Theo chị thì chị nghĩ có, bởi vì giống như chị nói, mình bỏ material trong nước rồi mình làm khô, rồi mình extra đi trước và sau thì mình thấy là nó exactly the same. Như vậy thì rõ ràng là nó be back right. Nhưng mà đúng hơn thì mình cũng phải nên là kiểm tra lại thêm lần nữa hả? Giống như em nói là có thể là mình bỏ vô nước lại lần nữa cho nó open up. Rồi sau đó thì mình lại làm khô để mình kiểm tra extra đi, thì đó cũng là một cách. Nhưng mà đúng là Covid rồi rất là nhiều thứ nên là chị cũng không có tìm hiểu rộng ra ở cái lĩnh vực đó. Nhưng mà như em thấy thì nó rất là interesting, mà mình hoàn toàn có thể là tìm hiểu nó trong tương lai. Một câu nữa về cái phần cái công việc của chị ở Livermore. Tức là lúc chị tổng hợp cái carbon nanotube forest thì chị dùng cái polymer để chị gọi là seal mấy cái khoảng cách giữa các cái carbon nanotube. Đúng rồi em. Sau đó là chị open, chị remove một phần nào đấy để open cái carbon nanotube đấy. Thì không biết là chị làm cách nào để chị confirm là khoảng cách giữa các cái nanotube đó chị seal hết, để nước hoặc là các chất nó không qua cái đấy mà nó chỉ chảy qua cái carbon nanotube thôi. Yes, cái này cũng là một trong những cái challenge khi mà mình làm vật liệu. Thực ra thì mình dùng high resolution SCM. Thực ra thì ở cái mức đó là mình cũng có thể thấy sơ sơ. Thì thường thì tùy vào cái forest khác nhau và cái bề cao của cái channel carbon nanotube. Nếu mà nó cao quá, dày quá thì là khi mà mình infiltrate cái polymer vô thì cái gap nó sẽ không có hoàn toàn seal được. Cho nên là mình phải optimize cái thickness of the material. Và sau khi mà mình dùng SCM và TM để mình coi được cái khoảng cách là mình cho là nó đã được điền đầy bởi polymer một cách khá đủ rồi, chứ thiệt ra là perfect thì hơi bị khó. Thì sau đó thì sau khi mình open up cái channel thì mình sẽ dùng các cái filtration test để mình chứng minh. Thì nếu như mà ví dụ như là cái gap giữa các cái carbon nanotube mà nó lớn hơn cái phân tử mình dùng trong cái phương pháp lọc á, thì dĩ nhiên là thì cái phân tử nó sẽ di chuyển qua những cái gap đó và đi qua cái phía bên kia, phải không? Và mình sẽ detect được liền. Nhưng mà trong trường hợp là dù là mình thay đổi cái size của cái phân tử đó trong một khoảng nào đó mà thấy cái màng nó vẫn reject 100% cái phân đó, thì đó cũng là một cái cách để mình kết luận là cái màng nó có thể reject được hoặc là nó có thể là không có free of gap. Nhưng mà thiệt ra thì và đó là một cách. Cái cách thứ hai là chị measure cái khí. Thì ngoài ra là mình gọi là cái nitrogen transport đó. Rồi mình plot cái đó với lại cái thời gian mà mình mở dần dần. Ví dụ mình mở bằng plasma trong 5 phút, trong 10 phút, trong 15 phút. Rồi theo cái quy luật mà nitrogen permeance đi qua cái màng đó theo thời gian. Rồi sau đó thì mình model cái behavior đó với cái Knudsen theory, for example, thì có thể là mình sẽ back confirm
cái defects ở trong cái màng. Tuy nhiên thì như em thấy thì tất cả những cái đó nó đều có một cái tính tương đối của nó thôi, chứ nó không có đạt được một cái tính tuyệt đối đâu. Dạ. Cũng liên quan tới cái đấy, chị có kết luận là cái flow rate nó enhance trong cái carbon nanotube của chị á. Thì nó nói chung là trong cái nanomaterial thì nó enhance có nhiều cái nguyên nhân, mà đặc biệt trong carbon nanotube thì phần lớn là cái slip length, cái slip boundary condition là một. Cái thứ hai nữa là chị dùng cái phương pháp gọi là concentration gradient, chị dùng cái relative humidity á, khác biệt từ 55 đến 5% nó để mà tạo ra cái driving force. Thì cái driving force nó có khả năng là rất là lớn. Mà chị thấy cái flow rất là nhanh. Thứ hai, cái thứ ba nữa là có khả năng là cái viscosity trong cái nano confinement, thì viscosity nó rất là khác biệt so với cái bulk viscosity mà mình thường thấy. Thì không biết là chị có cái kết luận là cái flow nó enhancement thì nguyên nhân chính là do đâu Thì giống như cái mà chị show trong slide chỉ là một ví dụ thôi, chứ còn thì chị đã khảo sát ở một cái khoảng rộng về cái driving force mà mình have. Thì cái khoảng cách mà relative humidity difference nó sẽ thu nhỏ rồi nó dần dần mở lớn lên, nó thay đổi. Nhưng mà cho nên cái đó thì có thể là ok rồi. Nhưng mà cái mà em nói là cái thay đổi về cái viscosity của cái fluid ở trong cái confinement á, thì thực ra trong cái trong cái bài này á, là cái nanotubes mà chị dùng để nghiên cứu là có khoảng đường kính là từ 3 đến 5, phải không? Trung bình khoảng 4 năm sau đó thì cũng có thể là nó có cái tail dài ra một chút. Thì như em thấy là cái đó, trong cái khoảng đó thì nó vẫn có enhancement, nhưng mà cái effect mà tạo ra bởi cái nano confinement là chưa có. Thì thường cái nano confinement nó phải là ở dưới 2 nanomet, thì cái đó cái effect của fluid mà in nano confinement nó mới thực sự là nó happen. Thay đổi viscosity hoặc là ice structure or something around that line, thì cái đó nó thực sự là become a factor. Cho nên là theo chị, trong cái test của chị dùng cái 3 đến 5 nanomet thì cái hiệu ứng nó vẫn chưa có thực sự là hữu dụng, thì nó vẫn chỉ dùng dựa cái slip length thôi. Mình tính toán trên cái slip length đó. Em cảm ơn chị. Chắc là em sẽ nói chuyện với chị sau khi mà để thêm thử chị em mình có thể hợp tác được hay không. Yes, rất là sẵn lòng. Với lại ra thì cái nghiên cứu của chị moving forward là rất là cần nhiều cái MD stimulation, cho nên là collaboration ở cái mạng đó rất là hay. Cảm ơn em nha. Cảm ơn chị. Dạ. Em cảm ơn anh Tuấn đã hỏi và chị Ngọc trả lời rất là chi tiết ạ. Em có thấy anh Hải Vũ. Em xin mời anh đặt câu hỏi cho chị Ngọc ạ. Alo ạ. Dạ alo ạ. Vâng ạ, em chào chị ạ. Dạ em xin lỗi chị ạ. Vâng ạ. Em không phải là chuyên gia trong ngành, không phải là kiểu nghiên cứu nhiều trong ngành này, nên em cũng không biết, nên em có một số câu hỏi nó hơi bị gọi là industry một tí. Thế thì em thấy là chị có cái ứng dụng trong membrane ấy, nhưng mà cho em hỏi là trong membrane của chị thì theo em biết thì cái driving force là pressure đúng không ạ? Nếu mà thế thì cái driving force, cái pressure bình thường của recommended pressure của chị thì để cho có một cái effective separation thì nó khoảng bao nhiêu ạ? Rồi chị cảm ơn em. Thì thường thì đúng là cái áp suất là một trong những cái driving force cho cái quá trình separation. Thì thường là trong cái quá trình nó gọi là reverse osmosis, thẩm thấu ngược thì phải.
theo tiếng Việt. Thì như em biết là thẩm thấu ngược nó cũng dùng trong nhiều cái hệ thống ở Việt Nam, và bắt đầu là được market ở Việt Nam khá là nhiều, dùng pressure. Trong cái phương pháp của chị á, thì chị không có dùng thẩm thấu ngược, có nghĩa là pressure không có dùng, mà chỉ dùng cái là full osmosis. Thì mình không cần có cái sự khác nhau về mặt áp suất hai bên của cái màng để mà mình kéo nước qua một bên, mà mình cần là cái sự khác nhau về cái nồng độ của hai cái dung dịch. Ví dụ như mình có nước sông với nước biển, rồi cái mình để cái màng, thì vì nước biển là nó đặc hơn, phải không? Nó có cái nồng độ muối cao hơn, mà bởi vậy cho nên là cái hóa thế của cái nước ở bên nước biển nó thấp hơn, còn cái nồng độ nước ở bên nước sông nó cao hơn, và hóa thế nó cũng cao hơn. Và bởi chính vì cái sự khác nhau về mặt hóa thế như vậy, thì về mặt thermodynamically thì nước nó sẽ di chuyển từ cái bên mà nó có hóa thế cao đi qua cái bên có hóa thế thấp. Thì như vậy đơn giản là mình cứ dùng các cái dung dịch mà có những cái nồng độ khác nhau thôi. Nhưng mà cái câu hỏi của em thì nó nằm ở cái khoảng áp suất nào. Thì thường là tùy ví dụ như ở trong lab thì thường là để mà dùng cái thẩm thấu ngược đó mà để mình đánh giá cái performance của cái membrane á, thì chị sẽ dùng khoảng từ 50 psi cho tới khoảng 300 psi, thường là khoảng đó thôi, để mà đánh giá là cái độ mà cho thẩm thấu nước của cái màng nó là cao hay thấp. Chứ còn mà nếu mà vô trong công nghiệp á, thì có thể là người ta dùng rất là cái áp suất là cao hơn như vậy nhiều, nhất là khi mà người ta phải dùng reverse thẩm thấu ngược để mà xử lý mà nước mà có cái nồng độ mặn cao á, thì rõ ràng như em biết là trong cái nước có độ mặn cao là nó có một cái gọi là áp suất thẩm thấu, không? Osmotic pressure cao. Bởi vì độ mặn nó cao, cho nên cái áp suất mà dùng để mà ứng dụng lên cái màng để mà đẩy được cái nước mà có độ mặn cao đi qua màng nó phải cao hơn cái áp suất thẩm thấu đó. Cho nên khi đó thì cái áp suất nó rất là cao, mà trong lab scale thì chị không có sử dụng cao đến như vậy. Không biết là chị có hỏi của em chưa? Dạ vâng ạ, em thì vâng em bị cắt trước, có một số phần trước em không nghe nên em không có biết rõ. Với cả em có một câu hỏi nữa là nếu mà như thế thì nếu mà chị dùng reverse, chị dùng forward osmotic separation đúng không ạ? Đúng em. Chị dùng forward đúng không ạ? Thế thì nếu mà chị dùng kiểu driving force của chị là concentration thì cái time scale của chị là khoảng bao lớn ạ? Kiểu lớn như thế nào ạ? Em nói cái time scale cái thời gian đó hả? Vâng, ví dụ như để em hỏi bằng tiếng Anh đúng không ạ? Dạ được, em cứ hỏi đi. So if the pressure is the driving force, then how large is your time scale for the effective separation? So you know that in industry usually they want it to be quite so fast. So but usually, as I previously I did some research on forward osmotic separations, and I heard that it would take maybe a day or even longer for separation. So I'm not really sure. So that's my question. All right. So basically, it really depends on the type of sources, right, of water sources that you wanted to separate. For example, if the driving force is not enough, where you use two different streams of water, but then they don't have necessarily too large of a difference in the osmotic pressure, then yes, your process would be day long. But then when you really, for example, in our experiments where we use 0.5 molar to 1 molar sodium chloride as the concentration of the jar, and then the feed water as the pure water, or 0.05 molar of sodium chloride, then the process is pretty quick. It's just like after we wait for 30 minutes to 1 hour so that we reach a steady state of the whole process. And that is the point where we start to collect the data reliably. But basically, sometimes it just like happen after we run the and the transport of water happens just after we started the process, couple minutes, even 5 minutes, yeah, best. So wow, yes. Okay. So one more question. It will be about the purifications of the purified water.
So and also the reselectivity of your, you use your membrane is to separate copper, right? So I wonder about the selectivities of the of the copper compared to other metals, and also how purifying the water would be after the separation, the purifications. Yeah. Well, thank you for clarifying. I think that because of the time limit, I didn't necessarily go to that level, but basically based on our adsorption study, basically first, about the selectivity, we try to evaluate, challenge the material with a water source that is quite complicated in a way that has the equal concentration of a wide range of metallic ions or metal ions, right? Cation ions, including calcium, sodium, manganese, cobalt, nickel, and so on and so forth. I think, yeah, it's off the top of my head, maybe up to 7 to 10 metal ions coexisting with copper. And the material was able to only pick up copper out of such a complicated mixture. So yes, that shows the selectivity of the material toward copper only. But then again, I need to note that it only performs such a high selectivity at a certain range of pH. Because of the fact that we use a ligand that responsive to copper in a certain range of pH. And now the second part of your question is how pure is the water, right? We use the so in removal of ions, the challenge is we remove the low range of ions, right? The trace amount of ions is more challenging than a large amount of ions. And so we try to evaluate the material in a range of like 500 ppm, for example. The material was able to quickly remove 500 ppm of carbon in maybe 15 to 20 minutes down to 1.5 ppm. Is equal to or lower than the range of the copper viably set by the Environmental Protection Agency for drinking water. So it's quite key I think that when we use the material for example, separating copper, the mixture of copper and nickel, which is now in the industrial market, quite separating those two metals or metal ions because they share similar properties. But our materials were able to do that as well. So even when you don't necessarily reach a very high purity of water, you can use the material for different applications. I hope I answer your question. Yes, it's really satisfying questions. Okay. And thank you. And just one little more questions. It will be regarding to the what is that? The regenerations of the materials. So in industry, usually they don't change the what is that? The membranes or the adsorption, the adsorbate for quite frequently. So for some time, so they do usually have the regeneration process. So have you ever tried to think of how to obtain the regenerated Yes, that is a very great question. I think basically when we make something, we want the material to perform well, but also have a long lifetime, right? And regenerating or reversibly use and reuse. And obviously, that is very important. And I did try to reverse the whole process. But basically, as you can imagine, is when we design the material, right? And this is adsorption. So copper typically coordinates with the ligand. So the Gibbs free energy of such a process
is something we need to measure, right? So the more negative of the Gibbs free energy, the harder, so the more spontaneous of the process to happen very quickly, maybe 50 times faster than current state of the art. That was the reason why we obtained the material that was bound or bounded to the framework and the copper at the very negative, very low Gibbs free energy. But that also means that we can't reverse the process because it's so tightly binded or bounded to the framework, right? So now if you want to design the material that can reverse the whole project process, you need to really tune the Gibbs free energy to a moderate range instead of like to the very negative range. And in that case, you can reverse that. And I try to reverse the whole process by release the copper with acid, with base, a strong acid, strong base. I wasn't able to recover the whole material, but I was able to release copper and recover ligands, for example. So that is another thing that we wanted to think about. So if the material is synthesized, but at low cost, the question is, do we really need to revitalize them, right? Because if it's cheap enough and it can do the job, which is more challenging than that step of reversibility, then perhaps that's all we need, right? I mean, ideally, the material needs to be reversible. And of course, in the future, we need to work toward that. But at the same time, we need to really balance between the economical value, and the challenges that we are facing, the cost of treating the whole brine management process, and so on and so forth. So in those cases, I think that any analysis, such as techno-economic analysis, using such a material comparing to the other materials, as well as the other technologies, are essential. The second thing that I like to address here is sometimes you don't need to recover them, right? For example, what if you use them as the intermediate and use it for another application? So you use a framework, you capture copper, now you use the whole framework for the other application. Then you don't need to reuse them, right? So that would be interesting as well, and that is something that I'm also exploring. But thank you, that is a great question. So far we haven't been able to show that. Thank you so much. Em cảm ơn chị. Em xong rồi. Mời em. Chị ơi, còn bạn Trương Thị Hiện, dạ, bạn Hiện hay là Hiền gì đó, có raise hand, nhưng mà em không biết là bây giờ chị có thời gian để cho câu hỏi cuối của bạn hay không ạ? Dạ, chị có thời gian, nếu như mà mọi người có thời gian thì chị sẽ có thời gian. Nói chung là tối thứ Bảy. Dạ, vậy em mời bạn có câu hỏi cho chị, và sau đó em sẽ end Q&A session ạ. Bạn unmute được không ạ? Em đang mute, dạ. Alo, chị Ngọc, chị có nghe được không ạ? Được rồi em. Dạ Hello, vâng, em chào chị. Em có một câu hỏi ngắn thôi ạ. Là em muốn hỏi về cái độ bền của cái màng ấy ạ. Khi mà mình để trong dung dịch của nước thải thì trong cái môi trường đấy nó sẽ có rất là nhiều chất mà có khả năng phá hủy cái màng ấy, thì chị đã thực hiện những cái nghiên cứu mà về cái độ bền của màng trong cái môi trường pH như nào, hoặc là các cái chất như thế nào, thì cái độ bền của cái màng nó được bao lâu và trong những môi trường như thế nào ạ? Em cảm ơn chị ạ. Rồi, cảm ơn em nha. Câu hỏi rất là hay. Thì theo như em biết là cái ngành công nghiệp màng thì nó cũng đã được phát triển rất là nhiều thập niên rồi, phải không? Và ở Mỹ thì nó được dùng rất là phổ biến, nhất là trong cái kỹ thuật thẩm thấu ngược để mà xử lý nước, để mà tách nước muối và chuyển nó thành nước biển. Ở Mỹ là một trường hợp nhỏ thôi, nhưng mà ở Trung Đông là rất là mạnh. Thì như vậy thì thường là các cái màng nó dựa tùy vào cái loại màng nha, tùy vào cái loại vật liệu mà sử dụng cho cái màng.
Và dĩ nhiên thì những cái màng mà dùng trong công nghiệp thì họ đều phải đánh giá cái độ bền, và thường là người ta dùng cả 1 năm 2 năm rồi người ta rửa, hoặc là thường là khi mà mình dùng trong công nghiệp hay gì đó thì mình sẽ có cái quá trình như là nó bị tắc nghẽn, không, fouling, bằng những cái vật liệu hữu cơ sinh học, hoặc là scaling, là sự đóng lớp của các cái ion mà nước cứng á, trong nước cứng á. Thì như vậy là họ sẽ rửa lại bằng axit hoặc là các cái hóa chất, thì như vậy là cái màng nó có một cái độ bền nhất định đối với cái chất ở trong nước. Nhưng mà cái câu hỏi của em rất là đúng, là bởi vì thiệt ra khi mà mình propose, khi mà mình làm một cái chế tạo một vật liệu mới, mình đều phải tìm hiểu cái đó và mình phải đánh giá cái đó. Thường thì ở trong những cái quy mô mà nghiên cứu mà ở trong lab thôi thì thường là mình thường hay bỏ qua cái khâu đó, nhưng mà thiệt ra cái khâu đó nó rất là quan trọng. Riêng bản thân những cái màng mà chị đã nghiên cứu thì ví dụ như cái màng mà polyamide mà dựa trên nanofiber thì như em biết là ở trong nước là khi mà thường người ta có một cái bước là người ta khử bằng chloride này, người ta nước hoặc nước hồ bơi chẳng hạn, thì những cái màng với polyamide thì nó không thể chịu được cái nước đó, cho nên nó chỉ dùng một cái thời gian thôi là nó bị ấy rồi, nó bị hư rồi. Thì cái cách để mà chữa nó thì mình dùng những cái ligand hoặc là những cái monomer mà nó có cái functional group, mà sau đó nó tạo ra một cái loại polyamide khác mới hơn với những cái functional group khác mà nó bền hơn, nó không có bị ảnh hưởng bởi chlorine. Thì chị có tìm hiểu, chị không có đo là nó bền bao nhiêu, nhưng chị có tìm hiểu để mà lấy những cái monomer đó mà để phát triển. Nhưng mà em biết sao không, những cái monomer đó thì là được tổng hợp ở những cái lab ở trong Nhật mà nó bán rất là mắc, nó bán là extremely expensive. Mà mình mà tự tổng hợp thì nhiều khi là nó cũng rất là phức tạp, cho nên chị cũng chưa có tìm hiểu về cái hướng đó. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều cái nghiên cứu, và bây giờ là gần đây thì người ta bắt đầu là người ta cố gắng là tìm ra những cái vật liệu mà có thể chịu đựng được những cái hóa chất đó. Còn như cái loại màng thứ hai là màng carbon nanotube chẳng hạn, thì carbon nanotube thì nó cũng như là basically thì nó là carbon, cho nên nó khá là trơn, bản thân nó khá là trơn. Khi mà mình dùng cái mạng polymer, ví dụ như là poly pen chị mới để ở trong đó thì nó cũng là một trong những cái loại mà polymer mà thường người ta dùng để mà phủ lên các cái chi tiết mà electronic các cái mạch bo điện tử cho nên là nó rất là bền, nó khá là bền, nó cũng khá là trơ với rất là nhiều thứ, nước hoặc là hóa chất, cho nên là cái màng, nếu là cái màng đó mà sử dụng thì không lo nhiều. Nhưng mà dĩ nhiên là mình lại lo về cái giá thành của nó, bởi vì nó khá là mắc. Rồi còn mà cái vật liệu mà như là porous material mà sau này bây giờ trong lab của chị và moving forward thì giống như các cái vật liệu porous material nó có các cái gia đình khác nhau, family khác nhau. Ví dụ như complex thì nó dựa trên cái sự coordinated cái liên kết coordinated bonding, hoặc là liên kết hydro, hoặc là liên kết pi, ví dụ vậy thì nó thường là yếu. Mà những cái liên kết yếu đó thì nó cái mặt tốt của nó là nó sẽ làm cho cái framework là nó sẽ giống như nó dynamic, nó thay đổi theo cái môi trường, thay đổi theo pH, thay đổi nhiệt độ, ví dụ vậy, thì mình sẽ có thể là sáng tạo ra rất là nhiều ứng dụng khác nhau, nhưng mà cũng đồng thời là nó lại khá là yếu. Bởi vì mình phải tìm cái cách để mà mình embed nó hoặc là prolong cái stability của nó. Còn at the same time thì nếu mà mình dùng những cái family khác, ví dụ như là dựa trên chủ yếu là các cái liên kết cộng hóa trị thôi, ví dụ như covalent organic frameworks hoặc là porous aromatic framework, thì những cái vật liệu nó rất là bền. Ví dụ như một cái nghiên cứu chị không có share ở đây nhưng mà có làm chung với UC Berkeley dựa trên porous aromatic framework thì nó rất là bền với những cái dung dịch axit rất là nặng, rất là mạnh, hoặc là dung môi mạnh, cho nên đó là một trong những cái family rất là có cái xu hướng tốt, promise.
Nhưng mà at the same time thì nó lại rất là khó để mà tổng hợp. Người ta phải tổng hợp tới 3 ngày mới xong. Rồi trong cái quá trình tổng hợp người ta phải purify rất nhiều để đạt được một cái độ tinh khiết đáng kể. Thì bao nhiêu đó là nó cũng là coi như là nó rất là challenge, phải không? Giá thành cao, tổng hợp và lâu, tổng hợp nhiệt độ cao, dung môi, hữu cơ, độc hại, rồi phải qua rất là nhiều purification process in order to obtain the purified product. Thì tự nhiên thì somehow là nó sẽ balance với cái giá trị mà mình đạt được nữa. Cho nên là giống như để mà shortly mà answer your question thì đúng, những cái test đó là mình nên bắt đầu là phải kiểm tra cái vật liệu của mình. Nhưng mà better than that thì mình sẽ có những cái analyze techno-economic analysis trước khi mà mình sử dụng cái đó, và mình phải đánh giá cái tiềm năng của nó và cái độ bền, độ compatibility của nó khi mà nó đặt trên những cái môi trường. Ví dụ như tùy loại môi trường nước, nếu mình chỉ xử lý nước mà nước ngầm á, nước groundwater thì nó sẽ đơn giản hơn và mình không lo nhiều về nó. Nhưng mà nếu mà mình xử lý cái nước mà giống như hồi nãy cái câu hỏi của Khoa Bùi là nước mà từ cái công nghiệp mà oil and gas á, thì mình phải rất là lưu ý cái đó, bởi vì cái môi trường đó là nó rất là acid nè, rồi nó có độ mặn rất là cao, gấp phải cả mấy trăm lần so với cái nước biển, rồi có các cái chất phức tạp nữa, interaction rất là phức tạp, cho nên thành ra mình phải giữ cái suy nghĩ đó. Thì cảm ơn em đã hỏi cái câu hỏi đó. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Rồi chị nhớ nha, nhớ rồi. Có email với em. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn em. Dạ em cảm ơn chị. Chị Anh Tuấn còn một câu hỏi nữa muốn hỏi, là em sẽ mời anh Tuấn rồi xong cuối cùng với chị. Dạ cứ thoải mái. Dạ em mời anh Tuấn ạ. Hai chị Ngọc, cái này không phải câu hỏi nhưng mà em muốn bổ sung thêm cái câu hỏi của bạn Hải Vũ. Hình như bạn Hải Vũ đang ở UK thì phải. Về cái phần mà pressure drop á chị Ngọc, thì phần lớn trong các lab người ta không có dùng pressure drop, tại vì nếu mà dùng pressure drop thì phần lớn là cái membrane nó sẽ collapse mất tiêu, vì cái pressure drop mình dùng lớn á, đòi hỏi cái support rất là mạnh. Mà nếu mà dùng lớn quá là cái pressure drop nó dùng cái hydraulic pressure thì nó sẽ collapse cái membrane mất. Nên là chị dùng các cái phương pháp ví dụ như là concentration gradient chẳng hạn. Thì trong cái phương pháp mà chị dùng về cái relative humidity ấy, từ 55%, từ 55 mà xuống tới 5 á, thì nó sẽ tương đương với một cái pressure drop khoảng vài chục megapascal. Khoảng vài psi, chị không có đổi ra megapascal, nhưng mà vài psi. Trong những tính toán hay là trong những cái thực nghiệm mà ở University of Manchester họ dùng thì có khả năng họ tính lên tới 100 megapascal nếu mà chị dùng cái evaporation. Evaporation nó khác với cái quá trình mà chị dùng nha, với lại tùy vào cái hệ thống của em, tùy vào cái hệ thống. Cái mà chị dùng cái relative humidity á, là cái gradient concentration là tương đương với lại cái evaporation. Thì cái evaporation thì nói chung là cái relative humidity là nó khác, nó từ 55 tới 5 là nó khác lắm, giống như là evaporation đó. Evaporation của cái gì? Tại vì cái hai cái đó của nước, của nước. Yeah, cái driving force nó khác nhau. Evaporation chị cũng không biết, thì có thể là rất là interesting, chị sẽ tìm hiểu thử. Nhưng mà theo chị nghĩ thì cái chuyển vận của phân tử nước từ cái nơi có relative humidity cao đến thấp thì nó khác với cái evaporation process. Tại vì khi đó là em phải đem cái thermodynamically speaking, em phải đem cái bowl của liquid đến 100 độ để nó chuyển hóa từ dạng lỏng sang hơi. Thường thì em nghĩ là nó sẽ condensation trong cái nanopore chứ. Ví dụ như từ 55%, một bên là tỷ đĩa là 55% đúng không? Thì nó sẽ qua cái membrane đúng không? Thì em nghĩ là chị có nghĩ là trong cái membrane nó là vapor hay là liquid không? Đó, nó là water vapor.
Và water vapor inside the membrane luôn hả? Across the membrane, yeah. Tại vì trong cái môi trường đó thì cái enthalpy để mà nó chuyển hóa từ hơi sang lỏng thì nó sẽ rất là cao. Và trong cái quá trình mà trong cái mà chị test thì 55 thì nó cũng là average hả? 55 là average, nhưng mà cái đó 55 thì rõ ràng nó là vapor, nhưng mà ý là em sợ là nó đi qua cái membrane đó, thì em sợ cái condensation nó sẽ xảy ra ở trong cái pore. Dạ, cái condensation giống như chị nói thì theo chị nghĩ thì với cái điều kiện mà chị test thì sẽ không, bởi vì nó lặp lại cái phần hồi nãy, tức là tùy vào cái bán kính của cái tube nữa. Nếu mà bán kính nhỏ cỡ 1 thì có thể nó sẽ có tự chuyển pha, nhưng mà khi mà nó 3 đến 5 thì nó cũng gần bơm rồi, thì cái sự chuyển pha nó hơi khó, và cái driving force để mà nó chuyển cái enthalpy để mà nó chuyển pha từ lỏng sang hơi hoặc hơi sang lỏng ở trường hợp đó là chưa đủ. Nhưng mà nghĩ Hải là hồi nãy hỏi cái quá trình mà thẩm thấu ngược là khi mà dùng cái màng polymer, thì ở trong cái lab chị có thể là chị hồi nãy chị bị khuyết là không có trả lời Hải về cái pressure drop. Thì chị có đo khi mà ví dụ như trong cái thẩm thấu ngược mà khi mà chị dùng khoảng 150 đến 300 psi để mà chị test cái quá trình thì cái drop của cái hệ thống mà chị xây dựng là 20 psi, khoảng 15 đến 20 psi. Thì so với polymer membrane thì cái drop bao nhiêu đó nó không có xin nhê gì hết. Nhưng mà còn một cái mà các em nói là gần đây một cái nghiên cứu mà nó dẫn tới 100 megapascal, thì cái đó để chị tìm hiểu thêm thử. Nhưng mà thì nó lại related to evaporation. Để em gửi chị cái paper đó. Dạ, cảm ơn em nha. Với theo chị nghĩ thì cái pressure drop nó lại cũng tùy thuộc vào cái hệ thống mình dùng nữa, phải không? Nếu như mà nó có nhiều cái dọc ở hai bên của cái membrane mà nó có những cái dead end hoặc là như thế nào đó, thì cái drop của nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với là mình thiết kế một cái hệ thống mà nó có ít cái đường xoắn hoặc là cái chỗ mà thay đổi mà pressure. Ok, cho chị Ngọc nghĩ đi em Như. Dạ, em xin chân thành cảm ơn mọi người đã đặt câu hỏi cho chị Ngọc, và chị Ngọc trả lời rất là chi tiết, cụ thể và rất là nhiệt tình ạ. Có cái câu hỏi cuối là chị Ngọc có muốn nhắn nhủ hay là có thông điệp gì với mọi người đang theo dõi chương trình không chị? Cảm ơn Nhân đã cho chị cái cơ hội. Thì cái thông điệp cơ bản là chị rất là cảm ơn những cái cộng đồng khoa học của người Việt Nam tạo ra từ trong nước đến nước ngoài, mà một trong những cộng đồng đó là VCA. Tụi em là những người đóng góp rất là thầm lặng, nhưng mà có một cái sự đóng góp rất là lớn và rất là hữu ích và có ý nghĩa cho với cái cộng đồng khoa học Việt Nam. Cái message mà chị muốn nói thì đơn giản chỉ là được lớn lên, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, đi học và đi làm và interact với rất là nhiều người ở các cái nước khác nhau. Thì chị rất là tin vào cái trí tuệ Việt, và cái mà mình cần ở đây là cái cơ hội và những cánh cửa. Thì cái việc làm của tụi em là nó đóng góp, nó tạo tiền đề cho những cái cơ hội và những cánh cửa nó mở ra. Có thể là mở ra để cùng bắt tay nhau làm việc, kết nối, và cũng có thể mở ra cho nhất là những cái bạn trẻ ở Việt Nam để mà tìm cho mình những cái cánh cửa, những cái định hướng để mà mở rộng cái tầm nhìn của mình, đi nhiều nước, rồi sau đó lại trở về, phải không? Đi thật xa để trở về, để đóng góp và làm nâng cái nền khoa học của nước nhà mình lên một cái tầm cao hơn. Thì chị rất là tin vào cái đó, và chị nghĩ là đó là lý do vì sao mà keep saying thank. Cảm ơn tụi em rất là nhiều trong cái đóng góp mà tụi em đã làm, và cứ keep it going. Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều. Việc là nhận được sự đồng ý chia sẻ của chị là tụi em rất là vui, và cảm ơn mọi người đã ủng hộ cũng như xem và đóng góp để cho nhóm ngày càng vững mạnh hơn. Thì nhóm sẽ gửi một cái feedback form để nhận lại cái sự góp ý cải thiện cho những buổi webinar tiếp theo, và nhóm cũng có post video của buổi webinar hôm nay trên YouTube lại để cho mọi người có thể xem dễ dàng.
Và em xin chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, Giáng sinh vui vẻ và Merry Christmas and Happy New Year. Em cảm ơn chị Ngọc rất là nhiều một lần nữa ạ. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn nhóm, cảm ơn mọi người đã tham gia, các thầy cô, anh chị, em, bạn bè, và Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Hy vọng là một năm mới thì mang nhiều sức khỏe và niềm vui hơn là cái năm 2020 này. Dạ, chị cũng vậy ạ. Cảm ơn chị Ngọc và cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia buổi. Cảm ơn Khanh. Yeah. Bye bye. Enjoy your weekend. Thank you, you too. Bye mọi người. Bye bye.